Hello and welcome to the 79th session of Mental Health Tuesday here at SambaSports Youth Agenda. It's another week, another moment, another session where we are going to discuss matters of mental health, mental well-being, emotional distress, and how we can cope. We do this so that we are able to learn more, so that we can cope with stressors around our lives, and so that we can share with people in our lives, friends, relatives, and acquaintances, so that they may benefit from our knowledge. My name is Mohammed Ali Machausa. I will be your moderator tonight. And we have a very special guest today. It should be remembered that yesterday, 26th of June 2023, every year, the world celebrates IDADA, International Day Against Drugs and Substance Abuse. And today, in our Mental Health Tuesday session, we are celebrating that day by inviting a very active advocate of drugs and substance abuse prevention and also management, so that they may share with us their experiences, their insights, their technical skills on a topic that is very timely. Our topic is there an intersection between mental health and drug abuse or substance abuse? Is there a connection between emotional distress, between trauma, depression, and substance abuse? And our guest is none other than Dr. Cosmas Maina, who is also the founder and executive director of Teens Watch Center. Cosmas. Yes, Mr. Mohammed. How are you, sir? I'm very okay. And you? I'm good and excited to have you on our platform tonight. Thank you. So that we get started, can you tell us a bit, who is Cosmas Maina and what does he do? Okay, thank you. Okay, as you said, my name is Cosmas Maina. I'm actually, as you said, the founder of Teens Watch Center since 2000 here in Kwale. And Cosmas Maina is also an advocate, as you said, an activist who actually tries to help and engage people who use drugs into doing something which can help them become a good citizen of this county, responsible, and that at times we say drug-free, but then again the word drug-free has been overtaken by time. Instead of that, now we are saying people who have been who are in harm reduction. But then Cosmas Maina also is very active in the process of rehabilitation and treatment of people who use and abuse drugs. And that is why when I founded Teens Watch in the year 2000 here in Kwale County, there was now other organization doing much on that. Of course, we had Paparazzi, I cannot forget. We worked together also in those times. But since then, up to now, there's a very big change in Kwale County when it comes to the rights of people who use drugs and how we help treat and rehabilitate them. I hope that is a small introduction, but I'll keep on doing it as we go on. Thank you very much, Dr. Maina. Yes. Maybe to my next question. My next question will be, why Teens Watch and what were the objectives? Why did you have to come up with Teens Watch and what were your objectives? And are you making objectives now? Thank you. When I started Teens Watch in Kwale County, there was a huge problem of people who are using and injecting drugs. And especially when I say people who are injecting, most of the people in Kwale did know that these people who are injecting were causing a big harm in the community. For example, when I came in, 10 people would use one syringe to inject themselves and get a high. Those 10 people, maybe 1 out of the 10 was HIV positive. And when they used that syringe, actually, they could transmit the virus onto the other. So it meant that we were putting very young people, very productive people
into a situation where they were using syringes, in a situation where they were also smoking heroin. And therefore, these people were not fit to be in the community because they could not deliver any services. And when I started Teens Watch Center, actually why it became Teens is because I'd started going personally into schools and forming clubs of say no to drugs. And these clubs, I tried, of course, my best. We didn't have money then. We didn't have donors until I was founded by Kanko. And Kanko actually introduced me to the Global Fund, is when actually people started seeing the changes that were coming in. But our aim and objective then was to have a community of people that have reformed from using drugs and substance abuse, are people that can be depended on for the community to see a change, community to see a productive citizen, and also to ensure that drug and substance abuse is not happening in a big number as it was that time. Yes. Asante sana Maina. Maybe in connection to our today's topic. Yes. When you receive young people who are brought to be supported out of drugs, yes, you do what you call entry interviews, right? Yes, yes. Or you take profiles. Yes. In your observation or in your data collection, what are some of the key issues that we can say are predisposing factors that led them to using drugs? Of course, when we have two categories of people. One category is the category of boys and girls that are in the schooling system. Those ones, they come to our center, of course, sometimes to be tested. We do it. We test from the urine to know if somebody is using drugs. The other category is people is a person who has been using drugs and now they want to come and quit drugs or enter our methadone program. So the first thing we do, we have a questionnaire that we always ask them what actually led them to using drugs. And of course, we realize that there are things that have led people to use drugs. Number one being distress. Number two, distress actually is all about stress. Number two, we also have, again, we can call it depression. But again, it's not only that. Sometimes it's all about even the poverty levels. It also can be what we call peer pressure. Number four, peer pressure in the community. Number five, it can be also availability of drugs within the community. If drugs are so available, then it is so easy for somebody to be initiated. And as you saw yesterday, as we were celebrating IDADA, International Day Against Drug Abuse, we were told by NACADA that now the youngest person who's smoking bang in the country is around 9 or 10 years old, which is very true. You know, like Mogoka, we saw Mogoka, a 9-year-old was already recorded using Mogoka. For us, we've seen even a 7 years old young man taking this drug. So when availability, as I said, is there is availability of drugs, it's so easy to use that. Poverty, peer pressure. It can also be a work-related stress, yeah? And work-related stress, as you heard yesterday again at the other event with NACADA, even our policemen are not spared. Even our teachers in the high schools and day schools, primary, they're also not spared. We have seen even doctors, of course, in professionals like ours also, they are not spared by drug and substance abuse. And therefore, those are the few ones I've mentioned, of course, are some of the real factors that make people go to using drugs. Yes, over to you. Thanks a lot, Dr. Maina. And yes,
when you are talking about the intersection between mental health or emotional distress and drug and substance abuse, when you are sharing your data, already there are things that come out that show a bit of that connection. You're talking about emotional distress. From your data, you are talking about depression, you are talking about peer pressure, and then you're talking about availability of those drugs. Yes. And also, of course, I forgot to add idleness, yeah? Idleness or joblessness, yeah? Yeah, that also can be a good cause, yeah? To make somebody their idle. An idle mind is a devil's workshop. Okay. Now we are getting deep into our topic. Now, would you say that if we take care of people's mental health, we will have less and less of young people abusing drugs? Yes. And can you qualify that with your observations and experience? First and foremost, I would like us to understand the word mental health itself. Mental health, actually, it's all about a person's conditions with regard to their psychological and emotional well-being. And this is where you hear people saying all this pressure that this guy has been having seems to be affecting his mental health, because mental health is actually about a person's condition, what a person feels about or feels about himself regarding to their psychological and emotional well-being. Number one, it's good to note that there are 4 types of mental health. One is mood disorder, such as, of course, depression or bipolar disorder. We've been having cases of people with being brought to our centers with mood disorders. Maybe even your mom talked to you yesterday and somebody just decides to bang the door or maybe shout to the mother or even start a scuffle. Even we've had clients that have knifed their own parents, their own brothers. Those are called mood disorders. Another of the 4 types of mental health, of course, is anxiety disorder. Anxiety disorder is somebody, you might meet somebody on the street looking like he's being chased by somebody for no reason, or looking like he's scared out of his life. And when you look at whatever he's fearing, there's nothing wrong. You can't see anything. And they keep telling you, it's coming after me. It's going to hit me or something. That's anxiety disorder. Number 3, we have personality disorders. People who don't even love themselves, they say, maybe I'm too fat, so people in the community see me differently. Maybe somebody thinks they are too thin. They have anxiety. They have anxiety, personality disorders that they really don't understand why it's happening to them. And then again, number 4, there's psychotic disorders such as schizophrenia, which actually is also affecting a lot of our young people, and they don't know how to go about it. So understanding mental health in itself is important, because in Kenya now, mental health is actually, for me, I would think it's a national disaster. When it is affecting all our people, especially in the community level, doctors, teachers, security officers, then you can see that after this happened, when a person's conditions with regard to their psychological and emotional well-being goes down, then it is very easy for that person to start using drugs. And using drugs does not start as a big deal. It starts as a small deal. You just take a beer or 2 or 3, and in a week or 3 weeks' time, you've started taking stronger alcoholic drinks like the whiskeys, the whiskey, and even mixing it with another drug. So it means that your mental stability is not good. Yes, Mwachauza. Hello, over to you. Wow, that was so well done. I wish you could repeat that segment, because it was loaded with knowledge and information. And I tend to wonder whether our SambaSports team on mental health should relocate to Teens Watch, or
or Dr. Maina should relocate to our mental health department at SambaSports. Yeah, actually, as we finish later, I'll be giving you the 9 signs of how you can know if you are yourself, you are mental healthy. Thank you very much. Our party is up here. But also, before maybe you ask another one, it's good to know about the warning signs of a mental health person. Which signs how do you know somebody who has some mental health? Number one, of course, is changes in personality. A person who has a mental health issue would change, maybe in personality, as in dressing, as in the way they walk, the way they talk. So you will see changes in their personality. Number two, you will see changes in their emotions. People who who are always quiet, all of a sudden they become very emotional. They want to fight. They want to. They can't stand a topic being spoken. They'll always think it is me that is being talked to. Isolation. They like to put themselves away from the crowd, away from friends. A person who you grown up with all of a sudden has to hide to go and use. He has to hide to go and smoke. He has to hide to go because he knows these are not the normal norm in the community. Number D, they have sudden absence of self-care, as I said before, for dressing and making themselves up. They don't have value for their life anymore. They have a sense of hopelessness. When you see them, they'll come to the office and just tell you, when they're brought in, they'll tell you, mi sitaki kuishi tena, mimi nimechoka, hii maisha si maisha yangu, sisi kila siku tunaonewa, sijui pesa yetu inaibiwa, sijui mambo mengi, this sense of hopelessness. If you tell this person, unaonaje maisha ya kesho, mi sitaki kuishi. And at times, actually, they are suicidal, yeah? They want to die. So I think that is a warning signs of mental health that also people should want to know. Maybe it's important to know. Those are some of the signs of mental health, a person who has a mental health issue. Thank you. Yeah, they qualify it as emotional distress nowadays. Mental health, as we move along, they update the way we refer. And now I'm told I should not say someone is suffering from mental health. I'm told we should say they are suffering from emotional distress. That's why they become suicidal and stuff like that. But again, yeah, maybe Daktari, before I want to open it to the audience, why would someone? Yes. Why would someone resort to drugs? Yes. Because of their mental situation. Yes, actually, Mr. Mohammed, I think a lot of people have resorted to going towards drugs because, of course, the nature of drug abuse. It means it helps suppress the distress that is at hand at that moment and time. For example, if you had fear maybe of meeting maybe the landlord's rent, and your company that you work for has not been giving you money to go and buy and pay the rent. Sometimes what people opt to is to run away from meeting the landlord. And the only place you can go to hide when running away from the landlord is a pub or a club where you can stay until wee hours of the morning or in between midnight, and then you can go in. For example, our people in the police forces, they have been exposed to long time traumas, maybe of watching people who had committed suicide. They have to go and bring them down from the rope, put them in bags. They have seen accident victims. These people with that kind of exposure, that is called trauma. It turns again now to be depressive, so that they don't see hope in life. And so the next thing they would like to do is to hide that depression, not because most of them also, the way we are brought up, boys do not cry. We were taught by our mothers that we should not go crying before people, and especially ladies, to tell them our problems. So, of course, these kind of people will not even come to a counseling office like ours. They will not even go to a pastor's place.
those are places that rejected them, or at times even exposed them to being like, if they go to church, somebody will tell them, you are a sinner. And so this guy says, if I'm a sinner because maybe I'm drinking, then I'm not needed in church. They go into a pub, and the pub owner actually pats them on the back and tells them, you'll be okay, things will be well, as they are selling them a drink. So it means that some people have gone into the issues of drugs, and especially the mental stress one and depressed one, have gone to hide into alcohol, gone to hide into bang, to mogoka, as you've seen it. Actually, that is actually the biggest now drug that we have in our country, even in our county. Mogoka is even surpassing marijuana and heroin. So most of the people have gone to those places because of that kind of magnitude of the problem that they have seen in themselves, and maybe nobody was caring to be able to help them out. Over to you. Wow, thank you. Thank you very much, Daktari. You are very eloquent, and the education is coming in droves. Thank you very much. I want to open it up to the audience, and I just want them to give feedback so far. What are they learning? What is their experience? You know, what is their opinion? Do they have a counter narrative from this topic on the intersectionality between mental health and drug and substance abuse? Over to you guys. You may raise up your hand, or you may write on the call chat. Daktari, that I don't know who is quoted as having done this study, but Sila says in worse socioeconomic status, the young people are predisposed by 2.5% or 2.5 times more than in areas where the socioeconomic status is better. So maybe that's something that you want to say something about Dr. Maina, as we wait for other people to raise their hands and also share their comments. There's also another comment. Just a minute. Okay. So one comment is young people, low socioeconomic status increases the risk of developing depression or anxiety by 2.5 times compared to those of high socioeconomic status. And he says, do you agree? Tunakubali kwamba katika miundo msingi ambao kwamba hali ya uchumi ni duni, inafanya watu mara 2.5 waingie katika depression haraka kuliko miundo msingi ambao ya uchumi ni mizuri. And then he asked another question: what are some of the predisposing factors that can perpetuate and precipitating the factors that contribute to mental illness in men and women? Sasa hili swali la kiprofesa. What are some of the predisposing factors that can perpetuate? Okay. Predisposing factors that can perpetuate and precipitate the factors that contribute to mental illness in men and women. Okay. Basically ni kusema tu vitu gani ambavyo vinaongeza uwezekano wa watu waume na wanawake kuwa katika msongo wa mawazo. Okay. Naweza kwanza waweza endelea kitambo tupate watu waone sauti zao pale ziko. Factors ni kama zile tumesema especially, lakini sasa kwa general population, factors ambazo zinaweza kufanya mtu akaweza kuingia kwa hali ya mental health ama mental distress. Moja ni kama labda ndoa yake imevunjika,
Ya pili ni kama labda kazi yake pia imekatika ghafla bintu. Ya tatu ni kama labda kwenye jamii pia ametengwa. Ya nne pia inaweza kuwa kwamba yeye mwenyewe pia amejiweka pweke, hakutani na wenzake, hataki kuzungumza, na labda ni kwa sababu pia kama vile tumesema amewekwa kwa hali ya kuwekwa nje. Lakini pia inaweza kuwa kama vile ile swali ya kwanza imeuliza, inaweza kuwa pia ni maisha yake ambao hayaendi vizuri. Ana watoto, hawezi kuwapeleka shule, hawezi kulipa fees, na wenzake wanalipa na wanaishi vizuri. Inaweza kuwa pia ni kama vile juzi tulipofanya, mtu ameingia kwenye siasa na pia akaja akaanguka, ikawa sasa pia watu wamemtoroka, kile kiwango alikuwa amejiweka cha juu amerudishwa chini. Pia ni rahisi sana kufika mahali ambapo unachanganyikiwa, na sisi sana sana tunasema mental health situation yako sio mzuri. So hizo ni vitu kwa jamii ambazo tunaona ni vitu ambazo zimefanya watu wengi especially kwa jamii kuweza kupata issues za mental health. Kazi imeisha, ndoa imevunjika, watoto pia labda wamepata labda jamii yako mmoja wao amepata ajali ama amepata ugonjwa kama vile kansa, ukasema baba hii hatatoboa, mama hii hatatoboa, tayari inakuwa na distress kwa maisha yako. Yes, over to you. Hello. Naam daktari. Nakumbuka kwamba at some point niliweza kufanya kazi kwa Reach Out Center Trust kama administrator. Yes. Ni wenzetu, tunafanya kazi nao vizuri sana. Walikuwa ni ya kuogopya sana. Yeah. Ni kwamba 90% ya wale ambao kwamba walikuwa wanakuja kutafuta afueni ya kuacha madawa ya kulevya walikuwa wanatoka katika familia ambazo zimevunjika, kwamba they come from broken homes and for appreciation na hivyo. Kwa hivyo ni mjibu tu kaka Sila the Poet kwamba hiyo pia broken family is one of the biggest predisposing factors that precipitate droves groups of la utumiaji wa mihadarati. Brother Cosmas, labda nikupatie muktadha mwingine. Yeah. Tumekuwa katika mazungumzo especially katika Horn of Africa tukizungumzia kuhusu mustakabali wa vijana. Yes. And studies zimeonyesha kuwa Sub-Saharan Africa ama zile nchi ambazo kwamba ziko chini ya jangwa la Sahara, Yes. ama hata yenyewe kwa jumla 80% ni vijana chini ya umri wa miaka 35. Sub-Saharan Africa UN imesema ni vijana chini ya umri wa miaka 35 ni 70%. Kwa hivyo inakuambia kwamba endapo utapata kijana mwenye uko miaka 25 ama 27 alafu awe ana wazazi ambao labda wako miaka 60 na 70, alafu ana ndugu labda ndugu 4 5 wenye wako nyuma yake, utampata kijana huyu mwenye miaka 27 kwanza ako na burden ya kuangalia babake na mamake ambao wako umri ambao umepita kustaafu. Hawana kazi. Kama walikuwa wanafanya kazi hapo mwanzo, wakati huo washatoka wamestaafu, hawana kazi tena. Kwa hivyo ana jukumu la kuwalea wale wazazi wawili, alafu pia ana jukumu la kulea ndugu zake 4 wenye wanamwangalia huku nyuma kuanzia miaka 23 labda mpaka mwingine yuko miaka 8 ama miaka 6. Kwa hivyo ana jukumu la kulea watu wangapi? Watu 6 yake na juu yake, lakini kijana huyu hana kibarua cha msingi. Kwa hivyo hana mahali ambapo unaweza kumpatia hata $1 kwa siku. Ni kweli. Ukimwangalia kijana huyu unadhani ataingia mahali gani? Maanake lazima akishe baba halali njaa, mama halali njaa, na pia angalie watoto ndugu zake wadogo wanafaa kwenda shule, wanafaa kula na mahitaji mengine.
Hii ndio taswira ya vijana ambao kwamba wako katika Sub-Saharan Africa, na wao ndio 70% of the population. Je, tunaona taswira gani katika mitaa na hali ya utumiaji mihadarati endapo kama serikali na washikadau hawatochukua hatua za kurekebisha masuala kama haya? Sikusikia swali yako ya mwisho, tunaelekea wapi? Nasema tunaelekea wapi? Tunaona in the next maybe 5 years hali ikiwa hivi, vijana watakuwa hali gani katika masuala ya utumiaji wa mihadarati na labda kuharibikiwa kabisa kwa jamii? Ni kweli kabisa, tunaenda mahali ambapo sipo, especially sisi ambao tuko kwenye, unajua sasa mambo ya drugs imekuwa devolved, imeletwa kwenye counties. Najua kwenye kaunti ya Kwale tumeshikana sana, hususan na ofisi ya mama gavana Honorable Madam Achani, Her Excellency, especially kwa mambo ya kuleta hawa vijana pamoja tuweze kuwasaidia. Tumeshikana na Global Fund kwenye Red Cross kuweza kuwasaidia hawa vijana, lakini ukweli wa mambo ni kwamba itabidi we pull up our socks. Mahali ambapo tunaelekea si pazuri sana, kwa sababu hawa vijana hatimaye tushaona washaingilia mambo ya mapanga. Wale vijana walishikwa hapa Diani juzi, walikuwa ni vijana wadogo, wengine miaka 17, 16, 15, washaingilia crime. Kati yao hao pia tuliwaona ni wale wanatumia pia mihadarati. Wengine wao washaenda jela na wakatoka. Kwa hivyo unaangalia hawa vijana ambao tunasema ni 80% under 35, hata 35 iko mbali, ni under 25 hata ndio wengi ambao wameingia kwenye mambo ya kuchinja watu, na sababu ya kufanya hivyo ni kutafuta hela na shilingi za kutumia madawa ya kulevya. Wanatafuta madawa, wanatafuta pesa ya kununua mogokaa, kwa sababu vijana hawa washafika mahali wamechoka na maisha. Na unajua ni miaka 16, mtu bado yuko shuleni, lakini wali drop out of the school kwa sababu labda familia zao zili break up ama familia hazina pesa. Na unajua huku kwetu Kwale pesa si mingi hivyo, kuna familia jamii ambazo hazina pesa ukweli hata ya kuweza kulipa hizo shule. Kwa hivyo mikakati nafikiri inafaa ipangwe na kaunti zetu kuweza kuwasaidia vijana kwanza kupata kazi halali, kazi ambazo si za kuuza madawa ya kulevya ama kuingilia mambo ya madawa ya kulevya, lakini wapate kazi za kuweza kujikimu na kazi ambazo ni za sawa, ili tuweze kwanza kubadilisha maisha yao, kwa sababu vijana wanapoendelea kukosa kazi, mambo ya crime itaendelea kuongezeka kama vile tunavyoona Ukunda na Diani sasa hivi. We need to give them alternative livelihoods. Kama vile pale T-Search tulianzisha mradi wa kutengeza matofali na vijana, tukaanzisha mradi wa kufanya usafi, lakini pia tutataka tushikwe mkono na county, tushikwe mkono na wadhamini wengine ili tuweze kuwasaidia vijana wengi. Sisi kama shirika la T-Search namba 1 hivi majuzi tuliwauliza machifu wote tunataka kupatia vijana kama 60 mafunzo tofauti. Tunawapatia nafasi ya kujiunga na TVET ya hapa kwetu Msambweni na ya Kwale County, hususan pia Kwale County, waweze kuingia kwenye career zao ambazo wanataka. Tutawalipia course ya miezi 6. Vijana hawa wale ambao tutawafundisha kama ni driving, hatuwapeleki driving tu zozote, tutawapeleka driving ya AA, ili wakimaliza hapo hata wakienda Saudi, wakienda Tanzania, wakienda Uganda, wakienda popote AA watapeleka gari. Maseremala tutawafundisha, wasichana wanaotengeza nywele, lakini kwa sasa tulianza na population zetu za vijana ambao wamehitimu kutoka kwa methadone na wale ambao wamehitimu kuweza kutoka kwa rehab na kuacha madawa ya kulevya. Vijana 60 na machief tayari wana habari hii. Recruitment nafikiri ishafanywa, wengine washachukuliwa na bado inaendelea, lakini sisi tunasema kama mpango huu utaigwa labda na Member of Parliament Honorable Mheshimiwa Faisal, kama pia county government
wanaweza kusaidia vijana wengine. Sisi tumeanza na 60 vijana wanaotaka kusaidiwa. Kwa wale ambao tuko nao kwenye data zetu ni karibu 400, takriban 400 ambao wanataka kusaidiwa. Sisi tumechukua 60, tunataweka kwa TVET tofauti, zingine ni za wiring, masonry, wengine wanaenda kwa upishi na mambo ya kihotelia. Kwa hivyo tumeamua kuweza kuanza kidogo kidogo, lakini tukashikana mkono wengi tuwapeleke kwa sababu tuna njia zetu ambazo tunapima wale tunachukua. Ameacha mihadarati, anaishi kwao nyumbani, na pia ni volunteer katika shirika la Teens Watch, kwamba anawafikia wenzake na kuweza kuwarai waache madawa ya kulevya. Tunachukua mtu kama huyo. Kwa hivyo kwa saa hii tunasaidia tu wale ambao wamepona na wakaacha mihadarati, lakini nafikiri njia mwafaka ni hiyo tunaoenda, tuwapatie kazi za kufanya. Wale ambao walikuwa wanauza madawa ya kulevya wakawaacha, pia tunawaanzia biashara. Na mambo haya pia tumetuma wazee wa vijiji, wazee mavile chairman, tayari tushafanya mkutano nao na machief, na mambo kama haya tunafanya, lakini mambo haya ndio yanafaa kufanywa pia na county ili tuweze kuongeza vijana wengi ambao wako kwenye hiyo system ya kuweza kufanya alternative honest livelihoods. Asante, over to you. Asante sana Daktari Maina. Labda nifungue tena jamvi kwa audience. Tunasemaje? What is our take? What is our feedback? What is our opinion? Do we have questions? Hakuna mtu ana swali? Hakuna mtu mwenye ana changizo lolote leo? Wameogopa nini? Mzito ameongea, watu wamenyamaza. Cephas, naona mkono uko juu. Take the podium. Asante Mohamed. Mimi langu kwanza ni kupongeza Dr. Maina kwa kazi mzuri ambayo anafanya. I met Dr. Maina in 2019 wakati tulikuwa tumeenda mkutano hapo Teens Watch, na nikawa nimefurahia nilikuwa sijajua ya kwamba Teens Watch iko pale na kazi ambayo wanafanya pale. But niliona kikundi cha watu wengi wanaofanya kazi ya kutengeneza bricks, na ajabu ni ya kwamba nilikuwa naona watu wanaingia na wanakula, ndipo nikajiuliza ni watu wa namna gani, lakini baadaye nikapata maelezo vizuri zaidi. Daktari Maina, mimi changamoto ambayo nimeona pia, kuna wenzetu wengine ambao bado wanaendelea kuchukua dawa sehemu za rehab ya hapa Kombani, na changamoto ambayo pia nimeona inaweza ikakuja tena ni ya kwamba the treatment is like it takes inachukua muda mrefu. So most of the time you find that these people are walking very very long distances. Ndio mwingine akawa ameniomba lift, nilikuwa na pikipiki, akaniambia bwana, sasa changamoto, mimi dawa nishamaliza, niko vizuri, lakini sasa hii safari ya kwenda tu na kureport na kuandika ya kwamba kureport hiyo daily na fare pia hakuna. Je, hii sinaweza ikachangia tena kuleta stress, na pia inaweza ikachangia kuleta mambo ya trauma, kiasi cha kwamba hao labda wajikute ya kwamba wamerudi pale pale. Otherwise mimi kama ni njia zipi ama njia gani ambazo tunaweza tukasaidia hao vijana pia baada ya kwamba wame recover completely, we get other opportunities ambao inaweza kuwa engage. Otherwise hata moja wapo anachukua dawa hapa Kombani, lakini sifa zilikuendea nyingi sana, haukuweza kupokea na usingepokea hizo sifa ambazo pia zinaendelea kumiminika kwa ajili ya kazi ambayo unafanya kama tusingekutana hapa. Otherwise ni shukrani na uendelee na hiyo kazi nzuri. Asante sana. Mr. Mohamed, can I continue? Yes please. Ama kama kuna mwingine pengine usubiri kidogo, kama tupate mwingine atauliza ama atapeana changizo, ili ukimaliza tuende kumaliza kabisa. Tumebaki na dakika 10 peke yake. Nani mwingine labda ana kauli, ana changizo, ana swali la kuuliza?
Endelea daktari. Okay, kwanza ni shukrani za dhati kwa huyo mzee ambaye amezungumza. Ni vizuri pia kujuza kwamba Teens Watch tuna wafanyikazi ambao tumeajiri, kila mwezi tunawalipa 180 ambao wako kwa shirika zetu mbili za hapa Kwale na Tana River. Pia asanti, nimeona uliona kwamba kila siku tunawalisha vijana 200 chakula, hata ikiwa ni Sunday, Saturday, kila siku tunawapatia chakula, mahali pa kuoga. Tuna hospitali mbili, moja ni ya kuwasaidia wasichana wanaorandaranda na wale ambao wamebadilika kutoka kazi hizo, na ingine ni ile ya vijana wanaotumia mihadarati. Hizo zote ni hospitali. Sasa hivi tuenda kuwatengezea pia maternity ambao pia itakuwa rahisi kwao kuweza kwenda kujifungua, na laboratory. Mambo ya methadone, na kwanza nataka kumshukuru Her Excellency Mama Fatuma Achani ambao sisi humuita ni Mama Mat ama Mama Mat champion, kwa sababu Kwale County imekuwa ndio iko mbele kwa hizo kaunti zingine zote kuweza kufanya methadone programming ambao inaweza kuwa na sifa mzuri. Ni kweli unavyosema, na shida hiyo nishaiona, na shida hiyo ni kwamba hawa vijana hawawezi kuaccess ama kuweza kwenda kupata methadone kwa sababu sengine ya tikiti ama nauli. Na ndiposa juzi tukiwa na CEC wa Health Bwana Gwama chini ya amri ya Her Excellency Madam Fatuma Achani tumeweza kuenda Ganja la Simba, tukalichukua lile container ama dude la container ambalo liletwa hapo na United Nations, tukaliweka vilivyo mahali pasawa ili vijana waweze kuja kupata dawa. Na nafikiri ikifika wakati mama governor akiweza kutupa go ahead, tutakuwa tutaweka ukuta hapo kuweza kuzuia vijana wasitapae kila mahali wakinywa dawa, na pia tutaweza kuwasaidia vijana wa hizo area zingine kuweza kupata dawa ya methadone, na pia tuweze kuwapa mafunzo ya kuweza kuacha madawa ya kulevya wa stick kwa methadone. Na pia baada ya hapo pia tuna program ama plan ya tukipewa ruhusa pia na ofisi ya mstahiki Madam Her Excellency Governor Achani kuleta gari ya ambulance ambayo itaweza kuleta methadone kwa kila mahali Vanga, Shimoni, Mwaembe na pia Lungalunga sub county ili tuweze kuwasaidia, na hapo pia Matuga, ili tuweze kuwasaidia vijana kupata dawa hiyo. Asante sana kwa pongezi hizo. Sisi shirika la Teens Watch ni wazi kila siku kuweza kuwasaidia vijana ambao wako na mental health, ambao wako na depression, na ukweli vijana wetu percentage ya karibu 85% wako na shida ya mental health kwa sababu ya utumiaji wa madawa ya kulevya. 4,500 bado wanagojea kuingia kwa dawa ya methadone. Kwa hivyo tuna shida kubwa, lakini najua mstahiki gavana akiwa na kaunti ya Kwale tutaweza kusuluhisha mambo haya. Asante sana. Asante sana Daktari Maina. Karibu Dansonko, najua umesema umechelewa, lakini chelewa ufike, kawia ufike. Silas, mkono wako ulikuwa umeuenua na pia kuna maswali ambayo kwamba umeyauliza, so nikupe nafasi uweze kuyauliza kwa mdomo, alafu daktari aweze kuyazungumza, alafu labda pia tutampatia angalau nukta Dansonko aweze kusalimia kabla tufunge. Silas the poet, Sila the poet, the platform is yours. Sila, ulienua mkono ukiashiria kwamba nataka kuzungumza, unless ilikuwa ni bahati mbaya. Hello. Yes, Sila. Okay, nilikuwa nauliza maswali fulani nadhani nishaandika huko, lakini naweza rudia tena. Yes, please. Issue ya depression, mambo na mental health. Nilikuwa nauliza swali, kwa mfano, mbona wanaume wengi katika ndoa zao hawezi sema shida zao, ile hali wako na mashida? Unapata sana sana wanajifungua ni wanawake wanaweza sema shida zake, mwanaume anajiona kwamba mimi mwanaume ni kupeki sabuni, naelewa hivi na hivi, lakini ukimfuatilia sana ako na matatizo.
kama watu wa mental health tutachukua jukumu gani kuwasaidia? Swala la kwanza. Na pili pia nakufa kisoldier. Unakufa kisoldier, yani unajiamini, ilani mwenyewe mambo sivyo. Alafu swala la pili nadhani la mwisho nauliza, nimeketi nikafikiria wakati mwingine ukipata majamaa kama wako wale wadogo wadogo, kama vile nikijamtaa napata majamaa ametulia pene base, majamaa piga ajaba nini, kuna jamaa vipi wewe, mbona uchukua ajaba nini, nakwambia mimi nina mawazo mazee, natuliza na hii jaba ndio kitulizo. Kuna ukweli kwamba jaba ama dawa za kulevya zinaweza fanya mtu apunguze depression na nini? Asante sana, maswali mazuri. Nadhani au huko nyuma daktari kwa ameyapitia, lakini daktari labda utupatie dondoo tukimalizia. Okay, asante sana. Mambo ya java na madawa ya kulevya, kusema kweli, madawa haya ambao wanatumika sana yanaitwa ni ya kusaidia mtu kutuliza mawazo. Ukweli kwamba itamdepress kidogo alale, lakini si kwa muda tu. Baada ya kishakula jaba yake, kesho asubuhi shida zile zile. Akinywa pombe, shida zake kesho asubuhi ni zile zile. Itamtuliza only for that moment and time. Then after that huyu mtu atahitaji bado kuweza kuangalia mashida yake yalivyo, either aje kwenye counseling sessions kwa ofisi zetu. Kama ni mtu anaenda kwa dini ya Kiislamu, anaweza enda kwa ustadh ama kwa imam. Kama ni Mkristo, anaweza enda kwa pastor wake pia kazungumziwa. Hizo zote ni avenues ambazo tumewekewa kwa community, kwa jamii kuweza kuenda kusaidiwa kuweza kutokana na mambo hayo ya mihadarati. Kusema kweli ni jambo sugu sana, ni jambo ambalo tuomba Mungu kwamba sote tuweza kushikana mkono tuweze kusaidiana na kuweza kufika mahali ambapo tunaweza kusaidia vijana wetu wawe huru kutokana na madawa ya kulevya. Over to you. Asante sana brother Cosmas. Ameuliza swali la mbona wanaume wanajificha kwenye machungu yao, hawazungumzi, yet wanawake huwa ni wako rahisi kuzungumza. Aniseme tu kwamba swali kama hilo ni la kimaumbile na pia la miktadha vile ambavyo tumelelewa. Environment zetu, culture zetu, traditions zetu zimetuonesha kwamba mwanaume ndio jiwe la msingi ama ni uti wa mgongo wa jamii. Kwa hivyo kila mtu katika jamii anatarajia mwanaume hadi hao wengine. Kwa ajili hiyo kukawa na taasubi kwa mwanaume kuonesha unyonge wake, lakini huko kutoonesha unyonge wake mwanaume ndio mzuri sana, kiasi cha kwamba hata ukiangalia takwimu za gender based violence wanaume wanaumiwa, lakini kwa sababu kitaasubi hufai kusema kwamba tumetumiwa, inapata ripoti zetu hazini polisi zinaonekana za wanawake peke yake. Hata sheria ukiangalia addressing issues affecting women on sexual and gender based violence kuliko kuaddress wanaume, because wanaume hawajakuwa wakijitokeza kusema kwamba hata wao wanaumia. So we need to change and say we are humans kama vile walivyo wanawake, na sisi pia tunaumia, and we should take pride in our pain, kwa sababu humans na pain ni jambo la kawaida. Na nikwambie tu kwamba si mwanaume peke yake, lakini hata panapokuwa na wasichana shuleni, madrasa ama kanisani, wale wanaonekana cheche ama wanaonekana labda wanarukaruka sana, sio wanaochukua mimba ama sio wenye kupata maajabu ya aibu kubwa, kwa sababu kule kuwa na kicheche na kuongea ni kama vile wanapata sauti ya kujikinga. Yule mkimya ndio utasikia yule amepatwa mimba, nasema yule haongee na mtu. Basi huyo mwenye haongee na mtu kwa sababu hana zile nafasi ya kuvent out. Kwa hivyo ameficha vitu vingi na anakuwa predisposed for dangers. Utaona. Kwa hivyo si mwanamke peke yake, mwanamke ambaye hazungumzi, ile anompata mwanaume yanampata na yeye pia. Na mwanamume ambaye kwamba ana tabia ya kuongea sana, hata hana stress. Ushaona? Naona Dana anafurahi hapa. Labda tumpe Dana moja tu asalimia, alafu tufunge virago zetu. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu.
Mimi sina mengi kwa vile nishakosa sherehe nzima, nimekuja kusaidia kuosha vyombo, lakini ningependa kucomment hapo kwa swali la Sila alivyouliza kuhusu wanaume katika ndoa. Umeeleza vizuri. Mimi ningependa tu kuongeza upande wa communication katika ndoa ama katika any kind of grouping. Communication ndio kitu ya muhimu sana. Tunafaa tujiondoe zile hisia za aibu, because hii maisha tunayoishi, ukianza kuweka vitu kama aibu ama haya, you'll never learn. So kitu cha kwanza, na hii ni kitu ambayo huwa naambia watu kila wakati, being vulnerable does not mean you are weak. It means uko aware ya ile shida uko nayo na ungependa kusaidiwa na kutolewa katika hiyo hali uliko. Sisi kama wanaume, we need to unlearn a lot of those things za kujikaza kisabuni. Kuna kitu huwa anasema na nitazidi kusema, suppressing expression is what causes depression. So as men we need to express more, speak, na si lazima kuongea na kila mtu. Kama vile nimesikia Maina amesema hapa, get someone you trust, whether it is in the church, in the mosque, an accountability partner, a close family member, a psychiatrist. There are all these mechanisms around us as support systems ambazo zinaweza kutusaidia. So in terms of mental health, enyewe kusema ukweli, boy child tumeachwa nyuma, tuliacha maendeleo ya wanawake take over na wakaendelea. It's time for us to really care about us men as well. Let us all be on the same playing field. Ni hayo tu kwa sasa. Asante sana Dan. Naona tutaanza kutengeneza plaka tuseme men let's cry, men let's cry, na tuanze kutembea Mombasa mjini na Kwale tuseme wanaume tuanze kulia hata sisi na ndio tupate afueni. Asante sana Dan, asante sana Dr. Maina. I think it has been a wonderful session, very educative, very insightful. I dare say kama ni research umefanya research yako mzuri, na kama ni kazi umebobea. Labda tuseme tu kwamba usizime simu, tutakuita tena one of these days tuweze kulearn more. Labda tunapofanya mambo ya mitandaoni pia tutafute siku tuseme sako kwa bako, tuite watu wazungumze hadharani kuhusu masuala ya intersectionality between emotional distress and drug and substance abuse. Ndio watu waangaliane machoni waseme tufanyeje. Sawa brother Cosmas. Otherwise tumefurahi sana kwa mchango wako. You are very eloquent, you are very insightful, you are very educative. Mungu akubariki sana. Na wale wenye tumekuwa nao ahlan wa sahlan, niseme tu kwamba tumefaidi sana. Mungu awabariki. Good night. We love you all the time. Thank you. Shukran.